Πάραν οι ίδιοι την Άρη. Ναι, το Silas βγάζει νόημα. Αλλά τώρα δεν έχεις ούτε την Άρη να παίξεις το matchup. Θα παίξεις Γκάλιο. Μπορεί να πάρει Γκάλιο ο Caps αν θέλει. Αλλά μετά στο top πρέπει να μπλαϊντάρεις. Jax. Sounds good. Και Γκράγκας είχε παίξει μια φορά, αλλά μας άρεσε τον Γκράγκας του. Ο Γκάλιο βγάζει πολύ παραπάνω νόημα. Και εδώ είναι το Nar που είναι open για τον Κάνα. Και λέει είμαι ok στο Jax skill match, το έχουμε δει 1000 φορές. Δεν ξέρω αν θέλει να πάει Γκράγκας, γιατί μετά ο Καλής αναγκαστικά πρέπει να πάει για AD build. Αν πάρει match και τα match. Οπότε πηγαίνουν για Nar. Αυτά είναι τα draft, boys! Yo! Είμαστε έτοιμοι! G2 versus KC Game 1. Έχουμε να τους δούμε από τον τελικό του προηγούμενου split που πήγε 3-0 η KC. Εδώ οι G2 αν πάρουν win κοντράρουνε, δείχνουν ότι είναι ακόμα top ομάδα και ότι όλο αυτό που έγινε στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια τρολιά. Happens. Οι KC με το να κερδίσουν παίρνουν πρώτη θέση και πηγαίνουν στα playoffs με τη δύναμη νικητή ρε φίλε. 85 bet. Παιδιά, κάναμε prediction 50-50. Με 86 άτομα. Αυτό θα πει prediction. Αυτά μου αρέσουν. Και θα έχουμε και τους... Μ' αρέσει, σήμερα έχουμε καλό ήχο. Το κοινό ακούγεται. Ham Sama παίζει με Halo of Blades, λογικό. Είπαμε ότι θέλει να πρεσάρει το lane. Και έχει πολύ καλό sustain damage μετά από την ομάδα. Αυτό το matchup είναι τόσο skill matchup. Ωραίο wardάκι από τον Ghana. Το βασικό όταν παίζεις melee vs range είναι να μπορείς να ελέγχεις τα μπουσάκια. Γιατί το melee ποιο είναι το counterplay, ότι μπαίνει μέσα στο μπουσάκι, σε τρεϊντάρει και κρύβεται, Γιατί για να βαρέσεις μέσα στο μπουσάκι πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό. Οπότε σαν range το planers πρέπει να παίρνεις τον έλεγχο στο boost για να μπορείς να τρεϊντάρεις από νωρίς. Σκιούμοντ από τώρα bot, πέθανε τα άργα μας. Easy! Support diff, chat, support diff, I'm gonna say this. Αυτές οι τρολιές κάνει και ο Pallet στο HLL και δες εδώ που δουλεύουνε, παντού. Κάνα, solo kill angle. Not yet. Τουλάχιστον ο Καλίστ δεν τρώει ιδιαίτερο zone, μπορεί να βαρέσει λίγο, δεν χάνει πολύ XP. Και αυτό το minion που πεθαίνει στο range του. Οπότε είναι ok. Παιδιά, όταν άλλος παίζει Νίκο, γενικά όταν υπάρχουν laners οι οποίοι παίρνουν Karma, Νίκο, Ρενάτα, πράγματα τα οποία πρέπει να ποκάρουν στην αρχή και να παίξουν επιθετικά, τα τιμωρείς. Γιατί έχουν δύο επιλογές. Ή να φάνε την τιμωρία ή να μην παίξουν επιθετικά. Που σημαίνει ότι θα χάσουν το level 2, θα φάνε ξύλο έτσι κι αλλιώς. The fact that you already have that early kill going across means you basically get a tier for free. You can see that early longsword coming through as well, and just gives a lot of control to Hans Sama and Lebrov. Αυτό το matchup Caps versus Vlad είναι huge. I think Lebrov helped hold the wave a little bit, so it's not like many minions were lost. Η ιστορία του mid lane versus το μέλλον. The scaling already started, the power of the Varus lane too. A reason why this champ is constantly banned away. Yikes, το mid lane εδώ, ο Caps είναι σε πολύ κακό σημείο. Και δεν έχει backup, είναι dead κανονικά. Για να δούμε πώς θα το παίξει. Το έπαιξε τέλεια όπου το φέιλαρε ο Yike, αλλά έφυγε χωρίς να κάνει flash. Yike! Hello! Ναι, ήθελε να κάνει Q και να το κρατήσει για να μπεϊτάρει το flash του Caps, αλλά ο Caps το κατάλαβε και έκανε κατευθείαν έψιλον πάνω του. Οπότε το κόβει το Q και φεύγει χωρίς να κάνει flash. Το ότι δεν πήρανε τίποτα από αυτό το gang είναι κακό για την KC. Ήταν πολύ καλή γωνία.
and it doesn't nullify a lot of that pressure as well. Vladdy would have loved to have that early kill, especially when you tend to max Kingslayer in these melee matchups. If you can get that early lead, it makes it very difficult for Caps. Ο Caps πηγαίνει κανονικά για το match κερδίζει Sunfire. Should be fine now. Holo Radiant's going to come in soon enough as well, by the way. If we're speaking about how Caps trades and what he has to offer in this lane. Bammy Cinder already picked up for a bit of wave clear, and we start approaching level 6. Half the way there for mid laners. Bot lane is still quite low. I mean, Hans Summer has just ticked over 4. But as we're setting about, as Dreadline connects, a little root caller coming from Το θέλω αυτό το hook. Ξέρετε πόσο περίεργο είναι να βλέπεις bot και να θες να κερδίσουν οι G2 και να βλέπεις mid και να θες να κερδίσουν οι KC. Δεν ξέρεις τι να υποστηρίξεις. Είναι δύσκολο. Yeah, I think now at this stage you can kind of see where Yike is. He's going to move up towards top side, and this is what we're talking about is like trying to enable Kana by just providing a little bit of pressure. This wave is. Ο Κάνα έχει OK wave και ο Broken Blade δεν μπορεί να πάει τόσο κοντά, ρε φίλε, γιατί ξέρει ότι κινδυνεύει. Αλλά όταν το wave είναι σε αυτό το state, να ξέρετε, 3 minions εδώ μπροστά στο αντίπαλο tower, αυτό το wave πουσάρει πάντα μέσα. Και να μην βαρέσει ο Νάρ αυτό το wave πουσάρει πάντα μέσα, οπότε ο Broken Blade παίρνει το recall και το περπατάει προς τα πάνω μετά με bottas γιατί ξέρει ότι χάνει CS. Αλλά ο Κάνα θα έχει priority και μπορεί να κάνει και αυτός μετά δεύτερος recall με καλύτερο buy. Γιατί hope ο βάρους. Γιατί παίζει με all-in support. Οπότε είναι το καλύτερο all-in rune για να παίξει μαζί με τον Nautilus. Λογικά, λογικά. Καλό hook. Oh boy, he got popped. Έχει knock-up ο Skewmont και γυρνάνε στο Vladi. Ο Vladi νομίζω το παράκανε. Τον πιάρουνε με τον knock-up. Ο Labrov βρίσκει το hook. Και ανοίγει 2 kills για την D2. Όσο καλή στην κάτω από το tower, δεν θα πεθάνει, αλλά πολύ καλό play εδώ. Βρίσκουν το hook. Είναι το Γκάλιο που λέμε ότι μπορεί να συμμετέχει από νωρίς. Κάνει αυτό που χρειάζεται. Και εδώ είναι ρε φίλε το γιατί πήρε Nautilus και όχι range. Δηλαδή αυτά τα plays είναι που χρειάζονται. Και εδώ Skewmon το θέμα είναι πως έχει στακάρει knock-up. Είχε 1-2 και είχε knock-up. Μόλις έβγαινε πως εσύ δεν μπορούσες να τους φαϊτάρεις γιατί έτρωγες knock-up και dead. Υπάρχει ακόμα fearless. Ναι ρε, όλα είναι fearless. Cooldown bottas ο Caps. Πηγαίνει για το spam. Όσο ο Yike μπορεί να πάρει το Draco. Το top είναι even, kinda, αλλά έχει δημιουργηθεί διαφορά στο bot και δεν θέλει ο Varus να βγει μπροστά από νωρίς με αυτό το build. Πώς θα τον Γκάλιο, ο Ζούγκλα είναι σπασμένο, πρέπει να το δοκιμάσουμε, κάτι είδα. Δεν νομίζω να είναι σπασμένο, φίλε, αλλά το είχα πει και πριν κάνα μήνα ότι έχει καλό clear. This is where it gets interesting for boy groups though, because Vladdy stole Nautilus ult, did not steal Caps ult. So now it's KC who actually have access to a potential Galio ult for something like a Yikes is on GG. So I think you either have to make a pick or a play first. Παιδιά, καλά κάνει ο Yike. Πρέπει να παίξει full δυνατό vibe στο competitive. Είναι αναγκαίο. Tank, Galio, jungle, AP. AP και μετά tank. Λοιπόν, stats για τον Yike. Ο Yike σε αυτό το split έχει 67% win ratio σε 6 παιχνίδια. Αν μιλήσουμε για all time, έχει 56% win ratio σε 34 παιχνίδια. Το καλύτερο του pick με διαφορά είναι ο Maokai. Είναι τα δέντρα. Οκ, αυτό μπορεί να βγει. Λάμπρος δεν έχει flash. Τα chains είναι καλά, μπορεί να ανταλλάξουν kill. Το tower βοηθάει. Ο Yike είναι dead, αλλά μετά γυρνάνε στο Hans. Θα ακόμα auto, θα το κάνει ο Καλίστα, αλλά υπάρχει barrier και στο τέλος με τα missiles μπορεί να πάρει 2 kills εδώ ο Καλίστ και να γυρίσει λίγο το matchup. Δεν φλάσαρε ο Hans και πέθανε.
Και το πρόβλημα είναι ότι πετυχαίνει η ulti του Yike και τον Han Sama. Υπολογισμένοι. Και ο Καλίστ βγαίνει 2-0 και τώρα το bot lane μια χαρά είναι. Πριν είχες θέμα και τώρα είσαι safe. Δυνατό game, παίζουνε ξύλο. Respect. It is really nice to see that KC are willing to throw haymakers back. Nothing up on the map. This time again, Dagger, we talk about objectives all the time. With this small gap between dragons before Herald spawns, like, it's all about plating and what you can draw from these individual lanes. Yeah, and I think it's going to be fairly chill and just trying to move through your lanes, because when you have both of these essentially Galio ultimates available on your mid lane, it makes it very, very difficult for you to be able to play towards sides. Πάντως το mid caps if you go too deep underneath the tower, παίζει πολύ καλό το matchup. someone else shows up in your lane and you got this big AoE knock-up and a shield, so I think both sides going to be taking it fairly easy and you're just looking to farm it up. Δεν έχει flash και το ξέρουνε. Ωραίο. Διόνυσε, αυτή είναι η ζωή ρε φίλε. Να έχουμε μόνο τέτοια games να βλέπουμε κάθε μέρα που γίνεται. Πρέπει να βγάλει το item. Αυτούς δεν τους έχουμε δει καθόλου. Αυτοί απλά υπάρχουν για τώρα. Ulti από τον Bibi. Ο Κάνα δημιουργεί ένα μικρό lead, 300 gold. 250. Για ο Skewmond υπάρχει λόγος που λέμε ότι είναι καλύτερος solo queue jungler. Ξέρει όταν βγαίνει μπροστά πώς να φαρμάρει και πώς να abusari το map. Η κατανόησή του γύρω από το πώς μπορεί να κάνει power farm είναι απίστευτη. Γι' αυτό ο Skewmond είναι επικίνδυνος. Αν συνηθίσει να παίζει leg και βγαίνει μπροστά, δεν θα τον αφήνεις πίσω, είναι σαν τους Κορεάτες. Τον καντέμιασα. Τι γίνεται, instant κατάρα. Όχι ρε φίλε, είναι παντοδύναμος ο Skewmond, δείτε εδώ τι κάνει. Big moment. Και αυτό, βλέπετε, δείχνει ρε φίλε ότι η ομάδα τους ξέρει πότε να φαϊτάρει. Ο Γκάλιο δεν έκανε κατευθείαν ulti, γιατί ξέρει πως ο Xin Zhao δεν πεθαίνει. Πέιταραν cooldowns, πήραν ό,τι πήραν και μετά Γκάλιο ulti για να κλείσουν το kill. Yike στο 0-2, Skewmond στο 2-0. Έχουν πράιο για το δράκο, είναι 4 άτομα, το ultimate στον Nautilus είναι down και στους άλλους δύο. Ναι, μόνο ο Varus έχει ulti. Αλλά ο δράκος πέφτει και γρήγορα τρέχουν στα lanes τους. Ο Skewmond μπορεί να πάρει ένα camp, να κάνει reset για το timing. Είναι 1000 gold μπροστά, αλλά στα items έχει μόνο 400, που σημαίνει ότι σίγουρα έχει 700 gold πάνω του, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή μπορεί να πάει back, να πάρει cooldown, να πάρει fades. Theo Kaisa, what the fuck? Ωραίο matchup. Κοίτα, από τη μία το δίνω στον Bibi, όπου έχει μείνει 300 gold πίσω, ενώ υποφέρει και δεν κάνει κανείς play για αυτόν. Αλλά και ο Κάνα έχει παίξει φίλε όσο καλύτερα γίνεται. Ωραία, το Γκάλιο το παίζουν full τον Γκάλιο, ωραία. Απλά όχι σε game 1. Trying to force plays when they really don't need to, and just biting off more than they can choose. So I think for KC, it's also kind of a bit of a wake up as Skewmond jumps into this. Look how strong he is. So pop blossom used. Big tool. What's the timer on that? Because I mean 125. Απλά μάζεψε το ulti από τον τάργα μας. He should have a backup in time. It's not a 2-minute cooldown. Okay. Πήρε pickaxe, by the way. Πήρε ολόκληρο pickaxe. It's more the pressure that G2 have to use, right? Because you've already got Han Sam in a great position where he will constantly just clear these waves. Εδώ Broken Blade κινδυνεύει λίγο. Αλλά ο Nar δεν έχει ulti. Ο Nar δεν έχει ulti. Έλα εδώ.
Ανέβηκαν όλοι top, διαβάζουν τα moves. TP έχει ο BB. Έχει. They really just want to battle it out, but at the moment it is still kind of getting a lot of these leads and kind of getting this early control. As we say, like Broken Blade will eventually scale into the matchup as he kind of ticks over to like level 13, level 14, has 2 items. Ακόμα και οι KC, αν εξαιρέσουμε το top play, δεν έχουν φορσάρει κάτι. Okay, έχουν μείνει σχετικά passive μέσα στο map και πιο πολύ προσπαθούν να απαντήσουν σε plays. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι δυνατοί και τα picks τους δεν μπορούν να παίξουν ακόμα. Αν και η Kai'Sa έχει sweet attack speed spike. Το Kai'Sa όχι μόνο το πήρανε, το κάνατε και priority. Σε φάση πήραν οι άλλοι βάρους Nautilus και λένε και η Kai'Sa. Βγάζουμε free laning phase και μετά έχουμε πολύ καλό Ελλην, γιατί το combo τους είναι φτιαγμένο για Ελλην. Επίσης Kai'Sa με βάει είναι πολύ ωραίο combo. Ο Yike ξοδεύει πολύ, παιδιά, ο Yike ξοδεύει χρόνο όσο ο άλλος φαρμάρει. Ευτυχώς σκότωσαν. Γιατί ο Skewmont είναι 33 CS μπροστά. Ωραίος ο Κάνα, μέχρι τώρα έχει παίξει perfect laning phase. Now on his Nar once again is Targamas doesn't want to end up on the business end of Skewmon's spear anymore, but Skewmon trying to move topside to hold on towards this turret, and he has to call for reinforcements from Ansama as well. Πόσο πιο hype είναι να ακούς τον κόσμο στο game. Είναι πολύ ωραίο να ακούς και τον κόσμο να φωνάζει όσο παίζουμε. Yeah, KC just weren't really comfortable to try and go for it. Yeah. Kalist now back on midwave will be able to clear that out, but you can see Skewmont already starting it up, knowing that he'll be out completely fine. KC end up using a lot to make the pick happen, but without really having control over midwave or being able to move into position, G2 have to get these. Και ο Έλληνας παίζουν και οι δύο Έλληνες. Ο ένας εναντίον του άλλου. Το μόνο που θέλω είναι Game 3, please! Yeah, see, KC are trying to play on kind of both sides of the map at the moment. You see Targamas constantly hoping for Kana as Kana wants to try and get that top lane turret and looks like he should be able to do that. Είναι ο άλλος, από τη μία είναι ο Nautilus, από την άλλη είναι ο Sylas. Yeah, but it's the Caps was feeling threatened enough to move off that bot lane turret, ended up clearing out just the, or didn't actually clear out the Krugs on the bottom side, they just sat there because he didn't want to be visible, trying to spot out exactly what KC are up to, but it is a little difficult when Targamas on top side to make a play bot, but they do get that tower top. Oh my god, Kana! Oh, Kana δεν θα πει οικογένεια σήμερα. Ήτανε πολύ καλό ρε φίλε, ήθελε μία φάπα. Μία φάπα και να πάρει το ένας για έναν τουλάχιστον. Έχει βγει μπροστά, αλλά αυτό βοηθάει τον Skewmont αλλά και τον Broken Blade να κλείσει τον gap. Ο Vlad δεν έπαιζε ποτέ AD. Ο Vlad ήταν πάντα mid lane. Απλά στο stream του παίζει και AD. Like KC getting little scraps here. But again, Skewmont. I mean, Skewmont's just always ahead any game. Individually, ο Jack στα δύο items παίζει να έχει και το πάνω χέρι. Γενικά, ο Nar είναι πολύ ενοχλητικός, αλλά από αυτούς τους bruisers τρώει outscale μετά από ένα σημείο. Και πρέπει μηχανικά να τους παίξει τέλεια. Και tower. Hawk, σου εύχομαι πολλά ποντάκια. When you get to these team fights, like extra mountain dragons on people like Kana, like Vlad, even Yike to a certain extent as well, going to be very, very valuable. Especially you talked about like KC very much want to land that big punch at the start of the fight, and if they can survive the clapback by G2 through these mountain dragons, it will help them out. Να, ο Skewmont είναι τέρας. Ο Skewmont είναι ο καλύτερος jungler του δυτικού κόσμου. Απλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Τι καμπούρα έχει ο Λαμπρόφ, ελληνική καμπούρα ρε φίλε, τι θέλεις. Κανονικό ταμείο, σταμάτα ρε μαλάκα, δεν είναι ποντάκια κερδίζεις, ας το κανονικό ταμείο.
Θα μας κλείσουν, θα μας στείλουν μέσα. Πού πάει? A blast going to be taken out. It's 45 until Atakan. That's what I was trying to tell you all at home. But again, like, I just love how G2 are moving around the map. It's clear mid, put pressure somewhere. So it's clear mid now. Ναι, αλλά ο Καλίστ πλησιάζει 3 items. Πήγε με τον build που παίρνει σε Evolution Q και E, γιατί έχει πάρει το pickaxe, αλλά αργεί το δεύτερο δικό του item. Και βλέπουμε ότι, κοίτα, δεν είναι κακό, γιατί και ο Hans μπορεί να έχει mana immune, αλλά δεν είναι στακαρισμένο. Ouch. Oh boy, Λαμπόροφ. Ο Λαμπόροφ γιατί παίζει να βγαίνει με το αντίπαλο support. Flash από τον Vladi για να μην πάρουν τίποτα. Απλά λίγο HP από τον Caps που είναι πολύ tanky. Velocity Glazing. Για αν κάποιος είναι καλός, θα πω ότι είναι καλός. With Caps and Broken Blade having those teleports available, you know he can't really go for it. So still, Rift Herald available for G2, and this time it could be used on towards something like a tier 2 tower. Εδώ βλέπουμε τον GOAT Lambrov στην κάμερα να σημειώνει timers. Πολύ σημαντικό. Κάνα θα κουβαλήσεις reality. Είσαι η μόνη ελπίδα έτσι πως πάει. Τον χώσει! Πολύ κακό. Flash κάτω και ulti από Kalist. Και μετά έχει Ατακακάν. Ο Σκίμον έχει το μεγαλύτερο ceiling ξεκάθαρα. Γιατί από όλους τους άλλους έχουμε δει το ταβάνι τους εδώ και πολύ καιρό. Ζωνάρουν, δεν μπορούν να πάνε Άτακαν. Ο Vlad είναι top, δεν έρχεται, οπότε θέλουν kill Άτακαν και μετά ένα πολύ μεγάλο lead στην G2. Καινούργιο build Kai'Sa, όχι είναι το AD build. Έχω ανεβάσει και βίντεο για αυτό το build. Ράζοκ δεν μεταβάνει, ναι. Ράζοκ παίζει τόσα χρόνια. Μπρο, Σκιούμοντ είναι δαίμονας, είναι παντού. Dead. Ωραίο play, αλλά πηγαίνει πάνω στον Hans Sama. Ενδιαφέρον το πως... Πού πάει, πού πάει! Τόκιο! My goat! Τι έκανε ρε! What are you talking about? Τους baitare όλους bot, τους driftare και πήρε το tower στο top lane 700 gold. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νόμιζα ότι αστόχησε, αλλά είναι πανέξυπνος. Φαντάζεσαι να αστόχησε όντως. Ο Σκιούμον πάει για τρίτο item, 2.200 gold μπροστά. Ο Yike πρέπει να κλείσει το δεύτερο και νομίζω ότι πηγαίνει Sterax. Καταλαβαίνει ποια είναι η θέση του, βλέπει πως δεν έχει gold και πρέπει να βγάλει defensive items. Είναι τελικώς ούτε καν. Απλά είναι ένα game για τη regular. Αν η KC κερδίσει πάει 8-1 και βγαίνει πρώτη στο regular. Αν χάσει βγαίνει δεύτερη, βγαίνει πρώτη Fnatic. Have played this map fantastically and just put a bunch of really tough questions onto KC's side and gone, how are you going to respond? And unfortunately, KC just haven't really had the chance. Δεν το λέω για πλάκα, αλλά βλέπετε το ότι όντως οι G2 παίζουν με το Genji playstyle. Σας το έλεγα χθες. Okay. Παίζουν πιο υπομονετικά, πολύ πιο τακτικά το map. Ο jungler τους παίζει full επίθεση επειδή ξέρει ότι έχει backup και καλούς laners. Αλλά είναι best of 3. Είναι best of 3. Αντίο. Αντίο. He's dead. Ο Σκιούμον απλά τους βρίσκει παντού. Τι σημασία έχει θέση βγαίνει στο regular. Με το ποιος θα παίξει στον επόμενο γύρο στο bracket. Αν η KC βγει δεύτερη, παίζει με Koi. Oh my god. Σκιούμον φτάνει! Going to be slowed down as well. A Crescent Guard to send out. Skewmon, audacious charge again, knock up there, but Yike can't do a thing. Wow. KC and getting picked off this game. Αν βγει πρώτη παίζει με Koi. Αν βγει πρώτη παίζει με G2, αν βγει δεύτερη παίζει με Koi.
Σας λέω, παίζει να τους συμφέρει να βγουν δεύτεροι. Τι κάνει ο Σκιούμοντ? Τρέχει όλο το game. Τον βλέπει να κάνει recall από το wardάκι που μόλις τελείωσε. Δεν μπορούν να σκοτώσουν τον Σκιούμοντ. What is this gigantic jungle gap? MVP for game one goes to him. But it's also, why are KC in that position? Because at this stage, like, Baron is up in 10 seconds, so there's not much on the bottom side of the map. Δεν μπορείς να παίξεις versus Zinzao. Το comp σου είπαμε ότι είναι full short range και αυτό που κάνει είναι να πατάει πρώτο στο κουμπί με Nico ulti, βάει ulti και να μπαίνεις μέσα. Όταν οι αντίπαλοι έχουν Zinzao Galio και είναι τόσο fed, πώς το κάνεις αυτό? Μου θυμίζει το Zin του Pallet. Facts. Όχι. Παιδιά, μην τα δει αυτά ο Pallet. Θα το πάρει πάνω του μετά. Πάλι θα το ακούμε για πάντα. Θα μπει. Θα μπει. Δεν θα μπει γιατί έχει item. Έχει στέραx στη βάση. That Win becomes lightning connects because I'm like, there's so much damage on this Zinzao right now. I'm like, is he just gonna send it? But no, it will just be Caps backing off. Mid lane tower defended successfully here by G2, but again, I think it's just kind of like. Παιδιά, έχουμε 4 τρομερές ομάδες. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει το split. Γιατί έχουμε 4 ομάδες που είναι πολύ δυνατές. Αλλά εντάξει, η μεγάλη διαφορά είναι ο Σκιούμον. Αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Μην το γιολάρει και πάει κανένα Titanic τέταρτο item. Αν και σε αυτό το game, αν ήμουν ο Σκιούμον, θα πήρα Frozen Heart. Οκ, θα έβγαζα Frozen Heart. Έχουνε Kai'Sa, Vi, Nar και Sylas που παίζει με φάπες. Φτηνό αντικείμενο, θα το κλείσω γρήγορα και μπορώ να βγει τώρα στο fight. Οκ, abusarουν τον Broken Blade, παίζουν μαζί με τον Κάνα που είναι δυνατός. What the fuck, Broken Blade! Clean! Κάνει το 1 for 1, αλλά ο Κάνα δεν έχει Μέγαναρ, δεν ξέρω αν μπορούν να παίξουν εδώ. Μπαίνει μέσα ο Σκιούμον, πιάνουν τον Τάργα μας. Και ο Τάργα μας θα χαιρετήσει αυτόν τον καημένο κόσμο. Ούλα μπρόφεκαν Ignite, Yoinkies. Big Man. Βλέπει αυτό το Kilo Hawk 13 και τρελαίνεται. Τι κάνουνε, γιατί όλο πάνω σε αυτόν? Oh no, 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 not good. Δεν σε πληρώνουν γι' αυτό, δεν με πληρώνουν τίποτα. Το κάνουμε ρε φίλε επειδή το γουστάρουμε το game. Γι' αυτό είμαστε εδώ 10 ώρες και 12 ώρες σερί. Αν με πληρώνανε, πόσο hype μπορεί να ήμουνα? Αλλά και θα ήμουν στο ταβάνι τώρα. Αλλά δεύτερη, το θέμα είναι πώς πιάσαν τον Σκιούμοντ. Έχει στέραξη. Τον καλύπτουνε. Χιλάρι, κάνει knock-up, παίρνει κι άλλο kill, πετυχαίνει W, χιλάρι από το passive, σκοτώνουν ο Caps μπορεί να πάρει το kill. Broken Blade πάνω σε 2, σε λίγο έχει το counter strike, κάνει κι άλλο stun πάνω σε όλη την αντίπαλη ομάδα. Περιμένει τον dash του, θα πηδήξει μέσα, αλλά πάνω σε ποιον? Σε κανένα ακόμα τώρα βρίσκει καλίστ. Αλλά ο Σκιούμοντ είναι ακόμα με μισό HP. Και ακόμα μπορεί να παίξει τον Baron, δεν φοβάται τίποτα. Χιλάρι, σιλντάρι και σκοτώνει, ώστε να πάει στο 5-0-8 και να κάνει guarantee το fight. Soul point όμως. Σου είπα θα καπάρει, ωραία, μετά μπορεί να καπάρει ο Γιάικ. Flash ulti, Chains, bomba. Πολύ ωραία χρήση της passive και του item του.
by the heroic entrance either, and KC then, they're just running for the hills. They needed that to work, and it just wasn't quite enough. Ως πάμε το σκορ είναι ακόμα 0-0. Είμαστε στο πρώτο game. Και η πλάκα είναι ότι και οι άλλοι παίζουν insane. Okay, όλοι οι άλλοι παίζουν insane από G2. Αλλά ο Skewmont φαίνεται τόσο πολύ. Τον 3v5 τόσο χρειαζόταν. Παιδιά, ο άλλος είναι 4K μπροστά. 4K. Ο Χάντς είναι 5-1 εσύ, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν τον έχω δει ποτέ. That is also going to be pretty impactful. Health gives you levels. Levels give you health. That's what I meant. Yeah. But also, like, his third auto attack is healing him because of his passive. Ο καημένος ο Κάνα είναι μπροστά σε όλο το game. Όσα μπάρουν να έχουν σκοτώσει ένα ρε, αφού είμαστε στο 30. Absolute stormer of a game, and now just gets to ride that across the victory line. G2. Κοίτα, κάνα 3 items με Hole Breaker. Μπορεί να πάει split push. 3 items στον Kalist με critical Kaisa, στακαρισμένος. Δεν είναι full lost το παιχνίδι. Okay, αυτοί που είναι πολύ πίσω είναι ο Yike και ο Vladi. Τον Targa μας δεν τον υπολογίζω, είναι σαν να μην υπάρχει. Γιατί το engage θα το κάνει, δεν έχει σημασία το gold, έχει rocket belt οπότε good. Αλλά αν καταφέρουν να πάρουν γρήγορο kill πάνω στον Skewmont, αν ζήσει η Kaisa για να βαρέσει, έχει last whisper τώρα. Παίζεται ακόμα. Πάει death στην GA, ναι. Caps just gets a lot of value as well on towards the Galio with the amount of CC he can bring to a fight. Για ο Skewmont είναι... He's getting to a point where he has a lot of cooldown in his case and can try and take these fights, but again, it's the kind of jumping into G2 with the amount of CC for melee champions that they have just makes it very difficult for this Silas to try and find. Ο μόνος τρόπος να πάρουν γρήγορο kill στον Zin είναι να φάει. Τι να φάει, έχει και tenacity. Να φάει όλο το CC για 2,5 δεύτερα, ρε φίλε, και να πεθάνει. Να κάνει τρελό misplay. Γιατί αν δεν πεθάνει γρήγορα θα χιλάρει πολύ. Εδώ απλά το καϊτάρεις, ο Κάνα έχει Μέγκαναρ, γιατί να παίξεις fight. Πιάνει το Λάμπρο. Αλλά ο Λάμπρος ξέρει ακριβώς τι κάνει. Μπεϊτάρει. Κοίτα. Είναι Έλληνας. Οπότε οι Έλληνες μαζί βοηθάνε ένας τον άλλον, okay. Αλλά αυτό μπορεί να ήταν mistake. Παίρνουν πάνω στον Caps, αλλά κάνει ζώνια. Ο Yike μένει με το πολύ στο χέρι, αλλά πάλι μπαίνει πάνω στον Caps. Ούτε από το Vladi είναι με το Caps και θα πέσει πάνω για να πάρει το kill. Είναι 2 kills για την Garmin Corp. Και να τη σωστή γωνία θέαση στο παιχνίδι. Να το play που βγαίνει κι άλλο μπροστά ο Kalist. Και χάνει και flash. Χάνει και flash ο Skewmont. Μένει με την μπουνιά στο χέρι, παιδιά, δεν ξέρω τι ακούσατε. Γιατί είμαστε μόνο με τον έναν Έλληνα. Είμαστε με αυτόν που κερδίζει. Σήμερα η κατάσταση είναι απλή. Όποιος κερδίζει, με αυτόν είμαστε. Για να είναι δίκαιος. Πόσα CS έχει Kaisa? Όλα. Η απάντηση είναι έχει όλα τα CS 364. 4 items. Με τρολάρεις, σας λέω την αλήθεια. Όποιος κερδίζει, αυτόν υποστηρίζω. Το θέμα είναι, ρε φίλε, αν οι άλλοι χάνουνε, πώς μπορώ να χαϊπάρω αυτούς που χάνουνε? By the way, εγώ τον Skewmont υποστηρίζω τόση ώρα, το ξέχασα. Σαν είμαι Γάλλος. Oi. Παίρνε πάνω στον Skewmont το kill που λέγαμε. Είναι πολύ βιαστικό. Ο Skewmont είναι μέσα σε όλους. Παίρνει το kill. Καλή ουλτινάρ. Αλλά πέθανε ο Kalist. Ο Kalist είναι down, το fight είναι down. Δεν μπορούν να κερδίσουν χωρίς αυτόν. Είναι ο μόνος τρόπος να κάνει down και το φεύγουν μακριά. Κάνουν δεν χρειαστάνε και μετά πάει και ο Caps πάνω τόσο από την άλλη. Παίζει Skewmont ξύλο με το Yike. Πρέπει να κάνει dash μέσα από το τοίχο, αλλά είναι πολύ δυνατός ο Κινέζος κυνηγός για να πάρει το kill. Και θα το κάνει στο τέλος.
Όσο Τάργα μας κρατάει το wave και ο Βλάντι πάει πίσω για να σώσει το game, αλλά δεν μπορεί αυτή τη φορά. Χωρίς τον Καλίστ δεν υπάρχει fight. Και χωρίς το fight δεν υπάρχει game. Νομίζω πως είναι το 1-0 για την G2. Τον βρήκαν με το βελάκι εκεί που πρέπει. G2 versus KC, our grand final rematch is going nothing like it did in winter. Πάμε KC τώρα. Let's fucking go KC. 1-1. Αυτό θέλουμε. Είναι Λίλια. Σας είπα, σπαμάρει Λίλια και Νίνταλη στο solo queue. Αλλά πήρανε AP σε AP. Εάν πάρει Αμπέσα θα πάρει Renekton ο άλλος και είναι ψηλό ok. Αν πάρει Renekton ο Κάνα θα μας άρεσε. I don't know. G2 θέλουν κάτι σαν Aatrox στο plane, περίπου. Με αυτό το draft. Εγώ ακούω full το Renekton. Το ακούω! Είναι ακουστικό! Why did the Gwen person go to Paris? Stop screaming! We see her all the time! How did she get there? She flew. She flew. She got a plane. Αλλά ο Broken Blade έχει τόσο ωραίο champion που. Okay, she drove, whatever. Παίζει πολλά περίεργα πράγματα. Όπως... Okay, what's it gonna be? The Shen? Ναι! Πήρε Shen! Το εμπιστεύομαι το Shen, παιδιά. Το εμπιστεύομαι το Shen. Έχω μιλήσει πολύ για το Shen. Πρέπει να μάθουμε αν πάει 2-0 ή 1-1. Ελπίζουμε στο δεύτερο. Παρακαλάμε για το δεύτερο. Αλλά είναι περίεργο draft. Έχεις Caitlyn με Sen. Ο Sen θα παίξει με τη Lilia. Η Lilia είναι ok versus Naafiri. Αλλά είναι πολύ πιο ωραίο το Naafiri τα Λίγια από το... What? Γιατί έχω αιαιαι emote στην οθόνη μου. Riot. Από το Lilia Victor. Και η Gwen το παίζει με Grasp. Είναι καλύτερο. Πιο ωραία τελείως. Now, for those wondering, I mean, G2 do have a head-to-head against Heretics. Well, let's see. Το prediction πώς πήγε? Σχεδόν ίδια με πριν. Απλά η απόδοση είναι καλύτερη για την KC. Now, we're talking a lot about it in the last game. I'm kind of excited by drafters. Hang on. Do not walk Οι into the τρελοί bush. Γάλλοι χαϊπάρουν non-stop. Allez. Skumond. Bring out the flute. Yak's gonna see it. Oh, it's a pincer. It's a pincer. G2 are walking into a trap. Είναι πίνσα. Hansama παίζει με tempo. Παίζει. Τους μύρισαν. Βρωμούσε από μακριά η κατάσταση. Φλάς από το Λαμπρόφ. Και ο Σκιούμοντ εδώ δεν παίρνει camp. Και μένει πίσω 1,5 camp. 2 camp σε tempo. Okay. Είναι πολύ πίσω σε tempo τώρα ο Σκιούμοντ. Πολύ πιο αργός. Δείτε, ο Yike τελείωσε με το Red Buff και τώρα ο Σκιούμον τελειώνει. Με tempo είναι καλό σε games που μπορείς να βαράς autotax. Εμένα δεν μπήκε ψήφος, μάλλον όχι. He'll be on a ward around Raptor Camp. You can see that KC, if you guys really squint hard, have dropped a ward around the Razorbeaks, which now expires, knowing that again this jungler's starting bot. But Yike also went around that ward that was in his bush by Raptors, so walked the entire Πάντως πολύ καλή αρχή για KC. Είναι αυτό ακριβώς που ήθελαν. Γιατί η Naafiri, αν δεν φάει counter jungle, νιώθει πάρα πολύ safe. Καλό scaling, points στο Q, cooldown από τα items. Όχι Κάνα, αυτό είναι first blood. Αυτό είναι solo bolo για τον Broken Blade πάνω στο dash timing. Όχι. Διπλό tower shot flash, auto grasp με το Q. Extra gold. Θέλω να δω πάει Bami Cinder. Τι θα βγάλει ο Shen? The amount of mistakes I've seen in any competitive game with Shen. Sometimes it's hilarious, sometimes it's brutal.
Το buff στο Q λέει μέτρησε. Man, Ionian map, Ionian champions are broken. I don't know what's happening, but still really, Ωραία, really αυτό great δεν job ήταν by καλό Brokenblade, and για την it Casey. does, Δεν χρειάζεται να πω set γιατί. things up nicely where he can try and Είναι get αυτονόητο. accelerate towards like, well, I thought he'd go for the early no magic mantle to try and help out, but Ruby Crystal going to do a very similar job of just helping him stay alive in this matchup and make things difficult for Kana. Εδώ άλλος πάει να κάνει read. Το camp που βγαίνει. Ο Skew είναι σε καλό σημείο. Αλλά ο Yike δεν τρώει το stun, χάρη το W. Αλλά ο Brom έχει κάνει ήδη move, θα μπορούσαν να παίξουν για το invade αν είχαν τα resources. Αλλά ο Brom δεν έχει flash, μπορεί να φοβάται. Τον έπιασε. Και καλά trades από Gwen, εδώ το Grasp βοηθάει. Broken Blade can't get in range. You just got to take it easy. So the you do get a lot of max Nice. HP damage, but whenever off of your Q as the Shen, but whenever you miss your taunt, the trade back from Kana can be so bad. Το skill matchup, φίλε, ανάμεσα στους δύο top laners να παλεύουν mechanically για κάθε trade. Missing it, you can see how effectively Kana can come back, but Kana is starting to run a little bit out of mana, whereas Broken Blade on an energy champion. Broken Blade δεν έχει mana. Έχει πάρει και το Health Regen από τον Bizelli, που είναι λίγο underrated, θα τον κρατήσει λίγο παραπάνω. Δεν είναι playable για Sen. Παιδιά, ο Sen είναι παντοδύναμος. Ο Sen στην αρχή είναι παντοδύναμος. Σαν τον Dragon! Είναι παντοδύναμος! Με μία ακόμα πεντά... Hops! Με τα 5! Δεν γίνεται τίποτα έτσι, δεν πεθαίνει κανείς. Σε ποιους? Τρως Fit, The Mystic Marksan, Μίτσος, James Light και Κυριάκος. Είναι κανείς εδώ! Παιδιά, για όσους δεν ξέρουν, ο Dragon είναι ο επενδυτής του stream. Έχει αγοράσει μετοχές στο TL Nero Incorporations. Okay, και κάθε leg stream αγοράζει και έξτρα. Και έξτρα μέχρι να πάρει την εταιρεία από εμένα. Βέβαια, oh my god, το Caps του πέρα πιάνεται. Αλλά δεν θα πεθάνει, έρχεται το Sen! Ο Yike εδώ θα το παίξει, αλλά δεν υπάρχει damage, νομίζω να σκοτώσουνε. Και ο Senιος θα περπατήσει μέχρι το top lane. Thank you, Dragon. Ευχαριστούμε για άλλα 5. Dragon, με ποιον είσαι? Chat, εσείς με ποιον είστε? Έχω δει σήμερα και πολλούς που είναι με G2 και θέλουν το 2-0. Αλλά από ό,τι ξέρω, οι περισσότεροι με KC. Βέβαια, ο Dragon ισχύει, είναι από τον Dragon's Den. Είναι ο βαθιάς. Και πάλι thank you, boy, και πάλι thank you. Θα σου πω παραπάνω στο Q. Θα σου εκφράσω στα συναισθήματά μου. Απλά τώρα να κάνουμε λίγο lock-in στο game και πάλι thanks. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι ίδρωσα. Πάλι ίδρωσα. Πώς γίνεται να ίδρωσα? Είναι hot το game. KC με Λάμπρο, G2. Με τον Βλάντι, G2, KC, G2, KC. Bro, είναι even. Ο κόσμος είναι και με τους δύο. Και οι δύο ομάδες έχουν fans. Αλλά μία... Όπα, καλύστα, αυτό ήταν λίγο περίεργο move. Το trap είναι καλό. Αλλά δεν έχει Q άλλο, αν τώρα έχει, το αστοχή. Η Καταλίνα, ρε φίλε, πρέπει να πιέζει, το ξέρουμε αυτό. Με το content είμαστε να γίνεται το σουσού. Άρα θέλουμε Game 3, αυτό είναι το content. Game 3, καστάρω όρθιος, το είπα. Το MSI τι ώρες θα είναι, παιδιά, θα είναι το βράδυ, 10-11. Ο Λαμπρόφ και να χάσει εδώ πέρα, μπορεί να σηκώσει το LEC. Να καστάρω πάνω το διάδρομο. Content θα ήταν κι αυτό. Θα ήτανε. MSI ξεκινάει τέλη Ιουνίου και θέλουμε και η G2 και η KC να είναι εκεί. Οκ, θέλουμε και οι δύο ομάδες
Να είναι στο MSI, που γίνεται στον Καναδά. Ο Λάμπρος δεν έχει σηκώσει λέκ, έχει πάει τελικό, αλλά δεν το έχει σηκώσει. Ωραία, ο Σεν τελικά πάει για Μπάμι Σίντερ. Γιατί και εμένα μου αρέσει ρε φίλε το Μπάμι Σίντερ στο Σεν. Πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατό item. Για το πώς λειτουργεί το Champion. Πιάσαν τον πορτιέρι. Αλλά στο τέλος αυτοί τρώνε πόρτα. Flash τάργα μας, baited. Και W για κάτω, δεν νομίζω να μπορούν να κάνουν contest. Το mid είναι even, το jungle είναι even, το top... Οκ. Wait, ο Καλίστη είναι μπροστά 15 CS και παίρνει play. Γιατί ο Ez είναι τόσο μπροστά? Όχι. Ένα μικρό λάθος εδώ πέρα από την G2. Δίνει πολλά resources για να κάνει contest και να πάρει 2 για 1, τα Voids. Γιατί εδώ είναι όπου ο Ezreal πατάει πόδι. Παιδιά, ισχύει. Η ulti δεν έχει 3 λεπτά cooldown. Είναι τραγικό. 3 λεπτά. One of the longest cooldowns in the game. I think Yorick's Maiden is also one of them. Divine Judgment, fun fact, Kale level 1, like level 6. That's also mega long. Fun fact also, there's a place in Australia called Mega Long Valley. No way. There is. It's crazy. Δεν το κατεμοιάζεις. Τι κατεμοιάζω? And people just call it Παιδιά, Mega Long. η αλήθεια είναι πως με έχουν πει πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά για όσους βλέπουν το stream δεν με έχουν πει ποτέ καντέμι. Ποτέ. So someone obviously very funny. In like the 1700s, someone thought they Οκ, were. οπότε δεν θα το δεχτώ αυτό. Now I bring this up because this early game is a little bit slow, and I don't like slow things, which is why I've never liked my own brain. Ποτέ. But you know, you kind of get used to it after the years. I don't think anyone has ever listened to you speak and said that this man's brain goes slow. Well, I mean, it's not going that fast right now. We could go faster. Αλλά εντάξει, η Caitlyn φάρμαρε mid, έκλεισε λίγο τον gap με αυτόν τον τρόπο. Broken blade. Shift away. Άλλαξαν τα lanes, αλλά πάλι ο Ez είναι 400 gold μπροστά. 400 gold είναι το tier, το παίρνει τζάμπα. Το κομμάτι σου είναι ένα Skydrelt. Στην καντεμιά. Είναι η κατάρα του caster. Yeah, I think it's just again the fact that Caitlyn can contest mid. Λοιπόν, Road of Ages Victor. Η Ιταλία ακόμα θέλει να πάει για το Seraphs. Στο top lane το matchup έχει ρεμίσει, αλλά δείτε, ο Κάνα μόλις χτύπησε λίγο τα upper levels, τρεϊντάρει πολύ πιο efficiently. Okay, είναι το grasp, είναι το Q. Πόσο δυνατό trading pattern έχει, δεν μπορεί να απαντήσει όσο εύκολα σε αυτό. Γιατί είναι Q ε και το Q ε κάνει 200 κάτι damage και ο Sen το μόνο που μπορεί να κάνει είναι auto attack. Γιατί αν κάνει taunt, παίζει σε range για να φάει κι άλλο Q. Η Ναφίρη πια παίζεται Soджin Cleaver. Δεν βγάζουν Eclipse γιατί κατάλαβαν ρε φίλε ότι δεν χωράει το Eclipse στο build. Στο competitive. Δύο δράκοι, δύο voids και η Gwen γενικά σκεϊλάρει. Όσο η Gwen σκεϊλάρει είναι καλό, πόσο CC έχουν οι άλλοι? Παιδιά, δεν έχουν πολύ CC για τη Λίλια. Αν ξεφύγει. Και εδώ ο Κάνα βγαίνει μπροστά 500 plus gold, 550. 30 CS lead. Εγώ το είπα στην αρχή, να πάρουν αυτή την Gwen να μπανάρουν tops. Αλλά του έδωσαν την Gwen. Θα φέρνει Bruiser. Ναι ρε, γενικά οι Assassins στο competitive δεν υπάρχουν. Στο competitive υπάρχει υψηλό cooldown, reduction, ώστε να μπορείς να σπαμάρεις τα spells και σε ένα καλό rotation να κερδίσει εκεί το fight. Αλλά η Ναφίρη full squeeze στο competitive παίζεται, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο έτσι και το Sojourn στην Ναφίρη είναι τρομερό. Αν δεν κάνω λάθος, μπαφάρει τον damage από τα σκυλιά. It was dominated by G2. Yep. But then when you look at it coming into 2025, you know, first time they met in winter belonged to KC. Then the first round of playoffs they faced off against each other. G2 win, but hang on. Vladdy creates his own story though. Okay, ο Vladdy μπορεί να φύγει, αλλά τώρα 3 άτομα bot. Ο Caps έχει θέμα, αλλά έχει ulti Sen. Fuck.
Έρχονται πάλι στον τάργα μας. Το knockback είναι καλό, αλλά πάνω μόνο στο Broken Blade. Sleep θα πετύχει έναν. Είναι sleep ο Vladi, πεθαίνει από το Labrov. Έλληνας, του φεκάει η Έλληνα και ο Σεν με μια καλή ulti αλλάζει την πορεία όλο του bot lane fight. Αλλάζει όλη την πορεία του fight. The fact that you end up constantly going for these plays, having that stand united on that timer sets a perfectly yike, going invulnerable to deny the taunt from Broken Blade. Το gold είναι even, αλλά είναι ότι ο Victor σκεϊλάρει τώρα. Η Ναφίρη δεν έχει πάρει kills, ο Victor πάει mid καλύπτει. Ναι, η Gwen μπορεί να πάρει λίγο ακόμα minions, λίγο ακόμα waves, αλλά ο Sen πήρε kill. Oh shit. Οκ, ο Skew δεν έχει flash. Flash, combo πάνω σε 2, η Gwen πονάει, ο Skewmon πεθαίνει, kill για τον Kalist. Και εδώ είναι που οι KC απαντάνε, επιτέλους βρίσκουν απαντήσεις, μπαίνει μέσα ο Kalist. Double kill για τον Ezreal και τώρα μπορεί να πάει για το triple ακόμα, όταν πετάει το δικό του ulti πάνω στο δίχολο, δεν τα πετάει ακόμα, Labrov έρχεται το Έλληνας. Έλληνας για άλλη μια φορά κυνηγάει η Έλληνα, αλλά ο Labrov φλασάρει μακριά. Και εδώ ο Kalist mechanically γκαπάρει τον αντίπαλό του και παίρνει και το tower. Respect! Mechanically gapped. Πολύ δυνατό play. Και τώρα ο Wes βγαίνει μπροστά 1,7 χιλιάρικο. Τι έπαιξε? Τάργα μας best support you. Τα πετυχαίνει όλα. Παίρνει το blue. Βρίσκει μάνα στα καρισμένο tempo. Το flash ήταν smooth. Το flash ήταν τόσο clean. Flash away from Hansama to get the Q. Really well played by Kalist. Insane. Labrov only survives because he has to flash out from Vladi with the Weaver's Wall at the end and because Kalist couldn't get his ulti. Ο Victor πηγαίνει το άλλο build. Ο Victor πηγαίνει Catalyst στο Fions σε Liandry's. Δεν κλείνει item. Οκ, δεν θα κλείσει το πρώτο item. We have again focused on Kana, on Yike, on Vladi a lot. Considering I think the meta also helps us with that. But Kalist, it's a game to talk about him again as he is the full gold lead of KC running into this game too. And this is what we're talking about. Η διαφορά στα AD carries είναι τεράστια για αυτό το game. Γιατί η Caitlyn δεν μπορεί να περνάει early game το οποίο είναι τόσο πίσω. Το δεύτερο item spike της είναι πάρα πολύ awkward. Θέλει 3 items τώρα. Ενώ ο Wes στα 2 items είναι το καλύτερό του. Μόλις θα κάνει mana immune, είναι πολύ πιο δυνατός από την Gate. Now they can look for picks. Now they can fight G2 as they start to contest things like the Mountain Dragon in 30 seconds. Now, not a lot of vision down at the moment, which is a little bit of a knock against KC. I think they do need to kind of fish for plays as G2 are trying to get into Game 3 Star Morty. G2 are just able to για use την the Ελλάδα. range of caps. Για το League of Legends. And Sam has set up a line of traps. That's where it's going to get difficult for them. Sam's going to push out. Dragon in 10 seconds. Kalist now returns, almost tier, moving into a Manamune in hand. He's level 11. So he's got level 2 of that ulti. Το Ace τώρα έχει και red buff, αλλά έχουμε contest για κάποιο objective, όχι ακόμα. Το Herald έχει πάει στον Αφήρι, το Cleaver είναι κοντά, τα mids έχουν παρόμοιο gold, αλλά ο Vladi έχει item γιατί το έκλεισε το item και μετά πήγε μάσκα. Κάτσε και ο Victor πρέπει να έχει item, αν πάει back έχει Liandry's. Oi. Tower στο bot, μοιρασμένα γκολτάκια, BB. Θα φάει το stun, είναι παντού. Η KC είναι σε κάθε πλευρά του map. Θα πάρουν και άλλο kill για τον Kana στο 1-1-1. Tower στο top, ναι, αλλά μπορούν να πάρουν tower, kill και Draco για να χάσουν ένα tower στο top. Γιατί goes to gate, γιατί παίζει tempo, θέλει το movement speed, το mobility. Η Gate δεν αποκλείω να παίξει επειδή έχουν Sen Brom. Είναι το combo που πρακτικά δεν κάνει engage. Okay. Το combo που παίζουν οι G2 προτιμάει να τρέξουν πάνω τους. Okay. Θέλει να δει την Αφήρ να κάνει jump. Τον Τάργα μας να κάνει engage. Το θέλει αυτό για να σηκώσει τον τοίχο του Brom, να βάλει παγίδες, να παίξει ο Sen. Θέλουν να φάνε engage. Έτσι παίζεται το comp τους.
Είναι δύσκολο. Αυτά τα comps είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί το agency τους πρακτικά είναι ότι σπλιτάρω το map, πιέζω παντού και προκαλώ τον αντίπαλό μου να με φαϊτάρει. Και αν με φαϊτάρει, προσπαθώ να με φαϊτάρει στους δικούς μου όρους. Αρκετό damage. Πού πάει ο σκύλος μου? Hello, Stavro, καλησπέρα. We saw Needlework come out. This is in the picture-in-picture. I think this is happening live, actually. Yep. Caps gets poked out. His flash maintained, but Needlework used by Kana, while again, Το Senna και το items καθαρίζει waves. Just not going to find it yet. Yeah, they're kind of just missing the timing windows here. It's going to be after you get this push from Ezreal in the mid wave that you can actually. Το Ναφίρι είναι 0-0-0, αλλά δεν έχει μείνει πίσω. Όπου είναι δεκτικό για τώρα. Κάτσε μήπως πάρει τώρα kill. Ο BB έχει flash, παιδιά, δέχεται πάρα πολύ damage. Ο Καλίστη είναι πάνω. Δεν ξέρω αν ο Λαμπρόφ θέλει να κάτσει. Γιατί φαίνεται ότι ο Broken Blade δεν θα ζήσει. Καλίστη με το τρίτο του kill στο παιχνίδι. Η διαφορά στα ED 2.500. Πολύ καλύτερο παιχνίδι, καλύτερη στρατηγική. Βρίσκονται εκεί που πρέπει και πιέζουνε. Τώρα το play είναι ο Atakan. Το Sen έχει μείνει πίσω. 50 CS. Παιδιά, 50 CS. Και έχει αντίπαλο Gwen σε matchup το οποίο επέλεξε ο ίδιος. Να σας πω, περίμενα να πάει καλύτερα, αλλά δεν έχει πάει καλά. Και ο Victor σου έχει πάει το awkward build, όπου ακόμα δεν μπορεί να κάνει πολλά, παρότι ξεκίνησε με assist και stacks και είναι μπροστά, είναι 30 CS μπροστά. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Last Whisper ήδη στον Καλίστ. 2 items Last Whisper και σχεδόν στο καρισμένο TR. With discovery brings life, but with now knowing that Atakan is Salazar's right-hand man. Ο Βλάντι πάντως κυνηγάει. Είναι πολύ καλό ότι ο Βλάντι δεν έχει κάτσει στο πίσω κάθισμα και περιμένει. Κυνηγάνε full, πιάρουνε κάποιους. Εδώ έχουμε και ένα mini fight. Όπου ο Λαμπρόφ μπλοκάρει πάρα πολύ damage. Αν πετύχει το ulti Ezreal μπορεί να μπαίνουν πιο deep. Θα το ο Senna από τα TPs δεν έχει χάσει κάτι, πάντα παίρνει πίσω. Αλλά το gold είναι 1,8. Ο Κάνα μπαίνει μόνος του σε 4. Ο Κάνα απλά κυνηγάει. Ulti από τον Caps. Ο Caps έκανε ulti, δεν έπιασε τίποτα. Τα κάπω από την αρχή. Ρε φίλε, είσαι πολύ μπροστά. Μήπως να μην το φλιπάρει στον Atakan. Back. Έχουν χαλάσει πάρα πολλά spells. Flash, Vladi. Καλίστε, έχει χάσει το μισό του και παραπάνω HP. Πρέπει να πάνε back. Πρέπει να επιβιώσουν. Καλύτερα πετύχει ένα Q. Ό,τι θέλει θα κάνει. Είναι η μέρα του σήμερα. Even though the gold is still swinging in KC's favor, you're right, the range is just getting more and more obvious, isn't it? Hunt some of the more items too. The harder it will be if Kalista Arcane shift forward like that. He can get punished, Dagger, if he doesn't find his target. KC moving back into position, third time's the charm. They're going to start this off again. Easy with the Fury. The dogs to help tank up a little bit as Το μεγάλο mismatch που βλέπω είναι η Gwen. Το κάνουμε. Ο Caps ακόμα δεν έχει ulti. Παίζει πάνω στον Καλίστα, ο Λαμπρόφ είναι low. Ο Caps κάνει το δικό του flash και φύγει μακριά. Πιάνουν τον Khan. Αυτός φεύγει επίσης καίγοντας το Summoner. Πολλά χαμένα Summoner και εδώ Skewmont θέλει το 50-50. Έχει flash, θέλω να δω αν μπει μέσα και κάνει το smite. Δεν το κάνει. Βλέπετε, δεν πάει καν να πεθάνει για τον Atakan να δώσει 300 gold. Είσαι 4k πίσω. 300 gold και τώρα πεθαίνει.
Δεν φλασάρουν για τον Άτακαν. Πεθαίνουν. Τους πιάνουνε κι άλλο kill. Παίρνουνε δράκο. Άτακαν. Έχουνε 2 mountains. Το σκυλί κυνηγάει δαιμονισμένο τώρα μέσα στο rift. 4 άτομα δεν μπορεί να επηρεάσει το play εκεί, αλλά μπορεί να κλέψει τους λύκους και να το βάλει στα πόδια. Η ομάδα του είναι εκεί και ο Κάνα θα σαρώσει και το bot lane tower. 5.000 gold διαφορά. 5. Πρώτα στον πάρει ο ένας, μετά στον πάρει ο άλλος. Πρώτα έχετε ύβρις και μετά... Δεν θυμάμαι. Αλλά κάποια έρχεται μετά την ύβρις. Η Νέμεσης. Ο Νέμεσης. Αυτός είναι στους λόγους ρατώνες. A full item advantage here at 24 minutes into the game, and there's double mountain dragons being denied away. Πρώτο draft ισχύει και εμένα, δεν ξέρω αν γέμισε. Θα σου είπα από την αρχή είναι περίεργο draft. Είναι ένα draft που δεν έχουμε δει να παίζεται. Η Nemesis είναι αυτή που βρίζει στο TikTok. Δεν έχω ιδέα. Πήρες Victor Lilia. Το Victor Lilia δεν κολλάει μεταξύ του. Νομίζω ότι θα βγάλει ροa Caps. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει ροa. Ένας mid που εξαφανίστηκε ο Nemesis. Είναι ένα mid που κέρδισε το EMEA Masters. Πρώτα είναι η Ivris, μετά η Thesis και μετά η Nemesis στην Thesis, δεν ξέρω. Το MF ήταν banned, by the way. Το MF ήταν banned, έξυπνο ban. Τώρα αν πάει Road of Ages ο Caps το 25 για να στακάρει 35, έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Εδώ έχει Victor Lilia, double AP, δεν σετάρουν ένα στον άλλον. Η Lilia θέλει δύναμη από το mid lane, AD champion για να παίζουν τα fights. Ο Victor δεν έχει πολύ δύναμη στο early versus τα λίγια. Είναι ωραίο κόμπο. Ξέρουν ότι ο Skewed έχει flash, αλλά αν του πάρουν το flash κερδίζουνε. Ρε, άφησαν την Αφήρη. Οι άλλοι πήραν first pick τα λίγια και δεν πήρε να Αφήρη ζητού. Εμένα αυτό μου φάνηκε περίεργο. Okay, αυτό ήταν λίγο XD. Ήταν λίγο XD. Ρε, ο Λαμπρόφ τα ξέρει όλα, σας παρακαλώ. Και ακόμα, παιδιά, είμαστε στο 26 και ο Hans έχει 2 items. Παιδιά, δεν μπορούσαν να τελειώσουν Baron. Θα ήταν flip. Δεν μπορείς να κάνεις flip ενώ είσαι τόσο μπροστά. You try and play for something on the opposite side of the map towards Broken Blade, get the TP from Kana, and then back off. Try and look then for your own TP or for that then stand you know. Ο Sen παίζει με το τρέχτικο build. Με το Woods build, αλλά ο Kana είναι 16. Ο Kana χτύπησε 16, είναι σε ένα wave. Σε ένα wave είναι level 16. Καλή τύχη Charlie. Η G2 δεν έχει items. Η G2 πραγματικά δεν έχει items εκεί που θέλει. Πρέπει τώρα ο Hans Sama να πάει back. Και να έχει Last Whisper, έχει Zeal. Οκ, δεν έχει Last Whisper. Αλλά πάλι. Οι mid laners είναι φτωχοί. Ouch. He doesn't really take much damage now though. He's got a tunneler. He's got a bit more health in his inventory, so. Ναι, ο Caps, σας λέω, παίζει το build όπου πηγαίνεις Catalyst και δεν το κλείνεις. Θα έντυσε τα Last Ultra Plus να υπάρχουν, φίλοι, να κάνουμε λίγο damage. Γιατί μας έχει πάρει ο ύπνος 5-3 το score, 50-30 πρέπει να είναι. 50. To move into river and again just make it very tough, but Targamas having flash again is going to be crucial. He's been keeping this flash, or at least using this flash
at these dragons consistently, Yeah. making sure he has it. Even look at his position now on the minimap, going for this flank, trying to spot out if he can get around them. No wards at the moment to see him, and the TP. This could be the engage that Targamas needs. The ward placed. Targamas and Kana, you're exactly right to mention the cow. Ο Σεν έχει να κάνει ulti by the way 20 λεπτά. Θα κάνει έτσι και η Tar κερδίζει κάτι. Poke πριν το fight. HP bars. But Dragon now the contest. Laddie on the ward doesn't realize it because he was just swept by Targamas, but there's the wall. Kana's going to be on one as well. Πιάσαν το λάμπρο. Κασάρι μακριά, ο Κάνα μπαίνει πάρα πολύ deep, αλλά είναι ακόμα full HP. Τώρα τρώει damage ο Κάνα, ανταλλάζουν 1 for 1. Ο Caps είναι αυτός που μπορεί να παίξει το fight, αλλά φρασάρει μέσα στο Targamas. Πιάνουν τον Caps, το πετάνε πίσω, αυτός alive, μπορεί να πετάξει laser πριν μέσα στο Γιάκ, κυνηγάει το Handsama, αυτός είναι dead μαζί με τον Skewmon, 2 kills, ενώ από την άλλη Broken Blade μαζί με Vladi, παίζουν fight, κερδίζει ο Vladi, τον στέλνει πίσω πριν μέσα ο Broken Blade, ένα ακόμα auto, δεν το βρίσκει, ο Δράκος παίζει με τους G2, αλλά ο Vladi θα φύγει μακριά και ακόμα ο Broken Blade εκεί, τον κάνουν knockback, αλλά δεν έχει stun, κυνηγάει να πάρει ένα kill, το παίρνει στο τέλος, αλλά ο σκύλος είναι δυνατός, έχει penetration, μπορεί να πάρει το kill, GG! 3 δράκοι και το ace για την ομάδα των KC. Huge fight. Μπορούν να πάνε Baron ή θέλουν ακόμα. Και ο Καλίστη και ο Vladi κάτανε τα πάντα. Ο Yike έκανε πάρα πολύ damage. Ιδανικό damage για το fight. Καθάρισε 2 kills. Και το Victor τα λίγια δεν συνδυάζονται μαζί. Είναι σαν να τρως. Τι να τρως. Πιτόγυρο και να βάζεις πίκλες. Δεν θα βάλεις πίκλα στο πιτόγυρο. Γίνεται. Και τα δύο είναι ωραία, αλλά δεν το κάνεις. Now that you have Baron, it becomes very difficult for G2 to clear out the waves. That has kind of been the thing holding them back, but you'll see here, so you get the wall, you get one flank coming through. Ο Κάνα έφαγε, δείτε εδώ, Z. Σε 4, Z. Ακόμα 5 πάνω του. Ακόμα βαράει. Τώρα πεθαίνει, αλλά ήδη έχεις πάρει το 1 for 1. Ο Skewmon έχει κάψει ulti και ο Caps είναι μέσα σε όλους. Πολύ ωραίο Skewmon με καλή στα απλά τους καθάρισαν. I don't know how he hit those shots. Ezreal Q. It's a Hone Seeker, I think. Broken Blade's the last one to go down. Takes Targamas with him, but KC. That's a one fight, that's an ace. That's a potential for a. Ο Targamas έκανε και ένα bonk μετά στον Caps, τον έστειλε πίσω. Παιδιά, αν θέλω να είμαι αντικειμενικός πάντα, MVP είναι ή το Labrov με καταπληκτικό γκέιμένα ή ο Vladi με τις assists που δημιουργεί. Αντικειμενικότατα πάντα. Let's go next. Σκυλί χιλάρι μαλακία, ρε, χιλάρι πάρα πολύ. Η διαφορά είναι μόλις 9,3 χιλιάρικα. Τίποτα. Looking to try and crack open the base. It'll be a very big disappointment if they don't manage it off this next minute and a half. But it looks like Kalist might just do it himself here. He's doing so much damage to the turret. Look, KC. Bro, αυτό το Caitlyn εδώ δεν μπορεί να βαρέσει. Αυτό το Caitlyn δεν μπορεί να συνεισφέρει. Συνείσφερε. Άλλη μία. Αυτό είναι kill. Και εδώ και ο Yike κανονικά πρέπει να πεθάνει. Αλλά για να δούμε, σκύλος θα μαζέψει 2, θα μαζέψει 3. Riot, nerf this champion. Το δίνουν το 5, το δίνουν το 5, το δίνουν το 5. Πέντα, πέντα. Nice. Ναμ. Caps κομπλέξει και ψόφα. Fuck. Χάσαμε το 5. Χάσαμε το 5. God damn. Πάμε game 3. Πάμε game 3 παντοδύναμο. Ωραία, το Rel και το Leona είναι decent. Ειδικά το Leona versus MF νομίζω είναι αρκετά ακουστικό. Αλλά top. Αλλά top τι θα παίξει ο Bibi. Rel τελικά. Οκ. Έχουν engage, αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα έχουν engage. Στο top είπαμε θέλεις magic damage. Τι ταγάρια. Πήρε Warwick. Πήρε Warwick. Έχουνε 4 ταγάρια. Και Καλίστα.
Οκ, 4 ταγάρια και καλίστα. Είναι όλα μέσα με το κεφάλι. Μα ο Αζίρ εδώ έχει τρομερό game. Μου αρέσει πολύ το game για τον Αζίρ. 10 ώρες σε on, 10 ώρες και 43 λεπτά. Ρενέκτον, νάτος ο Ρενέκτον. Τον περίμενα last game, είναι εδώ, είναι πολύ δυνατός. Ο Ρενέκτον είναι πολύ δυνατός τώρα, αλλά είναι το καλύτερο matchup σε Warwick. Αμπούσι. Θα φάει self-counter. Οκ, θα φάει self-counter για να παίξει versus Warwick. Γιατί ο Broken Blade παίζει Warwick versus Ambessa. Γι' αυτό το πρακτισάρει. Αλλά η Ambessa είναι top tier pick για τον Κάνα. Για να δούμε πώς θα δουλέψει, παιδιά. Το παιχνίδι είναι balls to the walls. Κάτσε να κάνω εγώ το prediction γιατί φοβάμαι τον Ballet. It's the final game of Paris. The KC fans have riled up to their peak. But G2 fans also Bro, unleashed a bit. οι We saw on social KC media, I mean, προηγούνται για πολύ στο doing a lot of the prediction. work. Λοιπόν, Warwick Tempo, ξέρουμε το build. Peak of European League of Legends. Stridebreaker, Right now, πρώτο item. yes, okay, G2 in that last game got rolled over a bit, but like this still feels like the top two teams. And I αυτό know το that we prediction had έχει that τερματιστεί. conversation where it's like, you know, G2 weren't considered that. Έχει and τερματιστεί, θέλουμε I 10 always have to ακόμα. give them credit because of how they end up playing towards the end of playoffs. Παιδιά, Sorry, ο the end of Trundle regular εδώ, season. δεν σας κάνω πλάκα, ήταν insane pick για τους G2. Είναι full underrated σε αυτό το meta. Full. Ο Broken Blade παίζει με barrier, δεν παίζει με teleport, αλλά είναι δαίμονας ταχύτητας. Πού το βρήκαν τα φώτα, ρε. Α, τα κινητά τους πρέπει να είναι. Τώρα που το σκέφτομαι είναι ο φακός. Θέλω κι εγώ. Αυτό το prediction είναι madness. Φύγαμε. Swain καλό για G2 στο top. Blind Swain δεν θα δούλευε. Και στο bot θες να παίξεις aggro. Θες να πηδήξεις μέσα από τον όκαπ του Rakan. Άτος ο Λάμπρος, αν το πετύχει αυτό θα ήταν huge. Yeah, Targamas even starting with the Gleaming Quill as well to make sure they can heal up, so Ansama and Labrov not going to be able to get the push that they would like to. Εμένα το καλύτερο δεν μου καθόλου. Είναι top tier στο meta, αν και ο κόσμος χάνει με αυτό. Κάναμε 104-105 άτομα prediction. Ήταν big. Πρωτοβουλία 88. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Twitch Prime. Σε μία ώρα ανάγκης. Thank you boy, welcome στο stream. Ελπίζω να είσαι hyped όσο και οι υπόλοιποι εδώ. Γιατί είμαστε hyped, φίλε. Caps vs Vlad Game 3. Thank you πρωτοβουλία. Έκανα και ρήμα. Δεν έκανε κάρδιο ταυτόχρονα. Είναι περίεργο, άστο. Ο μπρο μου πρώτα έκανε sub και μετά έκανε follow. Thanks το follow boy. There's also been a couple of games where, say like with the Orianna, where he ends up with 4 kills and just isn't really able to cross the finish line. So I think there's kind of been, like it's still decent from Caps. Yeah. It's just the level that we hold Caps. Παιδιά, το game τώρα ξεκίνησε. Αν αυτό το game είναι banger 40 λεπτό, ρε στριμάρω 11 ώρες και είναι λες και σηκώθηκα τώρα. Οκ, νιώθω αναζωογονημένος. Τους πιέζουν στο bot, η δύναμη της MF στην αρχή, πολύ base damage με το passive. Για ο Caps είναι δαίμονας, αλλά και ο Vlad με Azir είναι από τα most banned picks εναντίον του. Είναι πολύ καλός με Azir. Και ο Vlad, αν φτάσει 2 items ανενόχλητος, το Liandris έχει mad value. Γενικά γιατί γίνεται. Αν παίζεις versus G2, το καλύτερο item είναι Blade of the Ruined King. Αλλά δεν μπορεί να το πάει κανείς. Δεν μπορούν να πάνε Blade. Αλλά το HP damage, το percentage damage είναι huge. Γιατί ακόμα και η Καλίστα θα πάρει HP. Λάμπρο! Δεν πειράζει, worth. Θέλουν να πουσάρουν το wave, να πάει καλή στα back, να πάρει πότες.
Αχ, είναι κακό wave, είναι κακό wave, πρέπει να το αποσάρεις. Στο mid δεν έχει πάει κανείς back, αλλά ο Vlad μια χαρά κρατεί. Το θέμα είναι πως ο Caps θέλει να πάει back, να πάρει και αυτός μπότες. Ειδικά βλέπουμε πως οι G2 έχουν πολύ δυνατό movement speed comp. Τι εννοώ movement speed? Καλή στα μπότες, γιώνε μπότες από πολύ νωρίς. Ο Warwick, full movement speed, W stride breaker για το slow. Mundo, μπορεί μόνο να τρέξει πάνω σου, κάνει slows. Δεν έχουν απαραίτητα το hardest CC, αν και έχουν, αλλά αν φτάσουν πάνω σου και μπορούν να κολλήσουν πάνω σου, έχουν πλεονέκτημα. Δηλαδή το Warwick ulti πρέπει να πετύχει, το Yone ulti πρέπει να πετύχει, το εύκολο μεγάλο CC είναι από τη Rel. Χαιρετίσματα από Λαμιάρα. Χαιρετίσματα στη Μεγάλη Λαμία και στο γύρο της πλατείας. Στη Mordor της Ελλάδας. Πάνε και το pet, δεν φαίνεται. Το pet φαίνεται μόνο σε εμάς. Δηλαδή, βλέπετε τι κάνει το Warwick, πρώην είναι άδικο. Αλλά και γι' αυτό λέμε ότι αν ο Azir παίξει, αν η MF βρει γωνία για ulti, δεν μπορούν τόσο εύκολα να το παίξουν. Είναι ο καλής πάνω. Η BB πρέπει να κάνει flash ulti. Νομίζω πρέπει να κάνει flash ulti, αλλά θα πεθάνει έτσι κι αλλιώς flash ulti. Και αποφεύγει και τους δύο. Ο Τάργα μας πηγαίνει λίγο στραβά. Παιδιά, κράτησε το flash για το ulti αμπέσα. Οριακό, το AD carry μου που είναι. Δεν είναι top. Ο Λαμπρό φαρμάρει μόνο στο wave. Ήτανε καλό play για KC από άποψη gold. Ότι έκαναν πολύ gold deny από το Warwick, αλλά χάρουνε δράκο στην πορεία. Και ο Skewmont παίζει πάλι το δικό του παιχνίδι. Αλλά η πρωτοβουλία δεν είσαι το παιδί που είχα δει στη Λαμία. Δεν είσαι αυτός. Flash από Καλίστ. Παίρνει μέσα ο BB. Δεν έχει ultra το ignite, είναι πάνω στον Targa μας. Είναι πάρα πολύ low, αλλά δεν υπάρχει Sam από τον Broken Blade για να μπει μέσα να σκοτώσει. Αλλά κυνηγάει τον Καλίστ, τον δαγκώνει στο λαιμό. Πάρα πολύ low ο Λαμπρόφ. Ένα kill για τη AC, θα κάνουν δύο και δεν μπορούν να πάρουν τίποτα πίσω. Δεν διάβασαν ότι ο Yike είναι ακόμα πάνω. Και πήγανε του γρου με το κεφάλι ευθεία για να δώσουν 2 kills. Και τώρα η διαφορά στο gold, μεγάλωσε. Τώρα είναι που η MF είναι 750 gold μπροστά. Ήταν πολύ ρίσκι αυτό ρε φίλε. Δεν περίμενα να το συνετώ. Δείτε, είναι στο river και ανεβαίνει. Το fight είναι πολύ extended, αλλά ο Λαμπρόφ εδώ δεν έχει aftershock και δέχεται πάρα πολύ damage. Επιλέγει να κάνει re-engage για να tradeάρουν επειδή ο Καλίστ δεν έχει flash. Και στο μυαλό του τι παίζει, θα πεθάνει ο ένας, θα σκοτώσουμε πίσω, θα χάσει εδώ πάνω το Καλίστ. Αλλά το γουρούνι. Not quite at that level 6 mark as he has been moving around the map. You'd like to hit off that top wave. The arguments on the back of the pitch just interrupted before he can grand entrance out, but G2 even as they pick this up. Trust the process. Okay, chat. Trust the process. Now for KC, I'm looking at 80 carry difference right now. There's a BF sword and Vampire accepted to boots. Han Sama important for the Kalista, but even though Grub's going to go over, there is an all-out brawl. I still favor Kalist now that he has level 6 and the damage that this misfortune is going to do. I just don't think there's going to be. Και έχει μείνει ο BB 2 waves πίσω. Respect στον Κάνα για ένα καλό laning phase και καλό swap. Αλλά τώρα είναι όπου ο άλλος φαρμάρει τα waves. Στο Mundo Jungle μαξάρεις Q. Αν δεν κάνω λάθος από γιατί το έπαιζα. Αν σε ακούει κάποιος λίγο υποστηρίζει την KC, υποστηρίζω όποιον κερδίζει. Είναι μπροστά. Αν χάνουνε, θα γυρίσουν. Πηγαίνουμε έτσι. Κολοτούμπες. Αυτή τη στιγμή η G2 δεν κερδίζουν πουθενά, μόνο Caps είναι μπροστά.
Αυτό είναι abuse. Να, ένα καλό play από την G2. Γιατί τώρα έχουν 10 minions. Wait, κάνουνε base race. Base race! Ναι, δείτε το value από τα Voids. Ανέβηκαν 4 άτομα πάνω, macro geniuses, για να πάρουν τον πρώτο πύργο. Broken Blade εναντίον 3 NPCs, όχι τίποτα. Να, το Warwick έχει μείνει πίσω. Πώς παίζει το Warwick από πίσω? Okay. Πώς? Πήραν το tower, χάσανε plate στο bot, plate στο mid. By το Q το Mundo κάνει damage ανάλογα με το HP που έχεις εκείνη τη στιγμή. Όσο πιο healthy είσαι, τόσο πιο πολύ damage κάνει. Και είναι insane, αν σε πετύχει στο full HP, σου κόβει 400 damage. Και οι δύο junglers με το Heartsteel, οι διαφορές είναι στο AD και λίγο πια στο top. Χαμηλή αριθμή στο top για CS, αλλά αναγκαστικά. Wait. Παίρνει μέσω Βλάντι, αλλά δεν πετυχαίνει κάτι. Πιάνουν το λάμπρο, αυτός ανοίγει το δικό του ulti. 3 άτομα μέσα, πριν μέσω Caps, 2 στο ulti. Έχει θέμα από ό,τι φαίνεται και η AC, αλλά ο Caps έχει ακόμα παραπάνω. Το tower shot πηγαίνει πάνω του και ο Καλής μπορεί να πάρει το kill. Ένας για έναν στο 5, V3 και η Αμπέσα πουσάρει στο top. 5v4, οκ, 5v4. Αλλά η Αμπέσα είναι μόνη της και φαρμάρει, ρολάρει λίγο παραπάνω παίρνοντας plates. Και ενώ το κόμπο φάνηκε καλό, δεν κατάφεραν να πάρουν πολλά. Φαίνεται να έλειπε damage, φάγανε πέρμα CC. Και ο Broken Blade έχει flash, αλλά παίζει mechanically το play μέσα από τον knock-up και φεύγει μακριά. Πάντως οι G2 πάνε πάλι για τα μεγάλα macro moves. Πρέπει να δούμε τι έγινε, γιατί εδώ ο BB ξεκινάει πολύ νωρίς το trade. Μπαίνει μέσα ο Vladi, αλλά αποφεύγουν 2 άτομα το ulti του και μετά ο Λαμπρόφ λέει κάνω engage. Πιάνει 3, μπαίνει μέσα ο Caps και ισχύει πως ο Targa μας έκοψε πάρα πολύ damage με τον knock-up. Ένας για έναν είναι ok. Σε τέτοιο fight είναι ok. Αλλά ο Mundo πήρε kill, δεν νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Το άλλο το φάρμαρο ο Καλίστ που απλά μόλις έφτασε. Ολέ! Έχει τελειώσει το game in your opinion, σαν να βλέπω Team Fantasma εναντίον Gamespace δηλαδή. Ρε φίλε, ο Broken Blade τρώει άπειρη πίεση. Γιατί παίζει με barrier ο Warwick. Ο Warwick παίζει μόνο με barrier. Γιατί θέλει να είναι low HP. Και με το barrier δεν παίρνει HP, παίρνει effective HP στην ασπίδα. Οπότε έχει τα benefits από το passive του. Ενώ ταυτόχρονα δεν τρώει damage και όταν είναι low. Και μπορεί να σε μπεϊτάρει πανεύκολα. Γιατί είσαι όρθιος, γιατί είναι Game 3 cast. Είμαστε official. Και για να δείξω ότι είμαι ψηλός. Έτσι σας κοιτάω και IRL. Λοιπόν. Καλώς ακόμα open είσαι. Ναι ρε, δεν κλείνω ποτέ. 26 ώρες stream σε 2 μέρες. Αν έκανα marathon θα έκανα λιγότερες. Καλίστ, item cooldown απλές μπότες ενώ Han Sama θέλει να πάει. Και το Blade. Όσο είναι σήμερα αυτά τουλάχιστον 5. Ο Hans δεν έχει Blade, ο Caps δεν έχει Blade, έχουν παρόμοιο gold. Αλλά ο Caps είναι μπροστά στο gold, ενώ ο Kalist έχει πάρει πάρα πολλά, έχει πάρει plates, έχει πάρει kills. Είναι σε πολύ καλό σημείο. Κοίτα, η διαφορά στο gold δεν είναι ούτε 1000. Δεν είναι ούτε 1000 και ο Mundo πάει με το slow reduction. Το movement speed που λέγαμε θα πάει και dead mans.
as long as Caps' TP is down. And in the grand scheme of things, you can see KC's Βλάντι, εδώ εξισορροπεί λίγο τον gold. Και είπαμε ότι ο Azir θέλει 2 items ανενόχλητος. Αν πάει 2 items ανενόχλητος είναι σε καλό σημείο. Αυτό φάνηκε ωραίο. Κρατώ πρόσθετο για σένα, παίρνω την Genji και είμαι ok. Αυτό θα ανέβει YouTube, εννοείται. Θα ανέβει αύριο στο YouTube. At least we're going to see a bit more action. This game 3 is ramping up, isn't it? You know, it's like when you got 15 λεπτά, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει μεγάλη διάθεση για fight. Πιο πολύ το fail dive από τους G2 και το καλό play που κάνανε στο top KC με την Sejuani που ανέβηκε στην ώρα της. Με ποια σέρτα κάνεις κατάταξη στα AD? Τα καλύτερα AD ρε φίλοι είναι Viper, Ruler και Jakilov αυτή τη στιγμή. Again, it's kind of that fact that Vladdy was in that bottom side, didn't have the TP because he got the bot side turret, which is fine. Like, Azir scales fantastic with the gold. Νίκο, έχω ανεβάσει. Αυτό είναι το μόνο που δεν έχω ανεβάσει. Ανέβασα και τον Casey από χθες. Γκούμας μας δεν είναι top 3. Ο Γκούμα μπορεί, αλλά υπάρχουν ατομικά αυτή τη στιγμή ειδικές τα οποία φαίνονται να είναι πιο ψηλά. And you can see KC aren't as eager to try and take that fight because they're just not sure that they're actually going to win us. Budget Mundo passive is being removed off Yike, by the way. Okay, slowed, never mind. It's back again. Yike's just going to walk in, taking damage from Skumon. Herald reset. In comes Kallis after getting pushed in the mid-wave. Han, someone needs to deal with it. Θα χάσουν και το Herald. Τους έχουν πάρει τον αέρα από τώρα. They're going to walk away, they're not going to care. Captain solo lane and bot. Viper ή Ruler. Δύσκολο, το έλεγα σήμερα το πρωί, δεν ξέρω. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή ο Viper μπορεί να είναι better. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, χάρουνε Herald, αλλά ο Caps έχει τα Voids και με τα Voids θέλει να πάρει Tower. Συν 300 για τον ίδιο, even gold μετά με το Vladdy, αλλά έχει πάρει πότες. Στο Lex το καλύτερο AD είναι ο Upset. Για μένα αυτή τη στιγμή ο Upset είναι top. Έχει το καλύτερο το split. Smash είναι aggressive. Είναι aggressive, αλλά εντάξει, είναι ακόμα πολύ rookie. Ο Diablo είναι καλύτερος από Smash. Το είπα. Tabis καλής. Οκ, on hit. Είναι όλοι on hit ρε φίλε, είναι όλοι on hit και AD. Το Frozen Heart σε αυτό το game σλαμάρει έτσι. Το Frozen Heart σε αυτό το παιχνίδι για την KC είναι μούρλια. Πώς είναι πάλι fight. Ο Broken Blade στον flank τον έχουν δει, μπαίνουν πάνω στον BB. Έχει ανοίξει το ε, οπότε κρατάει, φλασάρι, τρέχει. Κρατάει ακόμα το ulti του για να παίξει aggressive το fight, αλλά ο Κάνα και ο Yike έχουν χάσει ultimates, οπότε μείον 2 μεγάλα cooldowns. BB πρέπει κάπως να χιλάρει, εδώ είναι το 50-50, Skumon παίζει μπροστά, το χέρι του κάνει spawn και μετά μέσα στο fight για να παίξει το 4v5. Το fight. Κόβουν καλή στον Καρονεστάν. Oh my god, το έπιασε ο Λαμπρόβ! Μπαίνει μέσα ο Skumon! Πάει για τον double, δεν τον ενδιαφέρει ο Δράκος, μπορεί να πάρει 2 kills. Hans Sama κοντά στον τοίχο του Καϊταρέλα, μετά ο Yike θέλει να παίξει πάνω του. Το root θα έρθει, Hans κάνει cleanse. Yike με το μαστίγιο πλησιάζει για να δώσει πόνο. Το kill θα το πάρει στο τέλος και μετά ο Λάμπρος θέλει να σώσει την κατάσταση, δεν μπορεί όσο ο Yike είναι πάρα πολύ low και μετά δεν θα πάρουν αυτό το kill. Πάνω στον Caps, 3 άτομα κάνει νόκα, μπαίνει αυτή και να πάρει kill, το παίρνει ένα, πεθαίνει κι αυτός. Και τώρα Skumon είναι tanky, αλλά έχει ένα Azir πάνω στην πλάτη και μία Mbesa με perma slows. Όπου φαίνεται να είναι προβλήματα. 1,8 δεν θα το βαρέσει. Skumon τα live. Πώς χάσαν το fight. Μπρο, ο Λαμπρόφ το σμέρφαρε. Ο Λαμπρόφ το σμέρφαρε εδώ. Οκ, δείτε engage. Boom. Τσιμπάει και τους δύο με stun, μπρι μέσα ο Caps. Μετά νομίζω πως ο Skumon μπορεί να έφυγε πολύ μακριά. Οκ, ο Skumon έφυγε πολύ μακριά, γύρισαν στον Hans. Εδώ το γουρούνι γιατί τρέχει τόσο γρήγορα ρε. Πρώτο γουρούνι γιατί πήγε με 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα.
that so many resources were dumped into that war. 3 για 3, δράκο στην KC, άπειρα χαμένα Sams. Ποιος έχει Sams? Κανείς. Έχτηκαν όλα τα Sams. Και το Beast είναι ο Mundo, παιδιά. Ο Skewmund είναι 2 items. Όχι, Hans είναι dead. Τον τσίμπησαν λίγο εκτός και έχουν πιάσει και τον Skewmund. Ο Λαμπρόβ, όσο και να βοηθήσει, δεν μπορεί να κερδίσει. Και τώρα 4 άτομα στην ουρά του Broken Blade. Τον αναγκάζουν να ουλτάρει μακριά. Han Sama τελείως εκτός. Το Lek παίζουν μόνο αυτοί οι δύο Έλληνες. Το παίζει. Το παίζει. Δείτε ποιος κλείνει πάνω. Δείτε στο minimap. Καλό win trade. Αλλά παίρνουν Atakan. Παίρνουν Atakan. 1800 gold lead. 1800. Τον είχε. Top 3 mid στο Lek. Vladi, Caps, Jojo Piun. Να σου πω και ότι ο Καμέτο έχει σκοθεί, αφού ο Καμέτο είναι ο Γάλλος στη Ελνίρο. You're starting to get items from Khan as well. You can see how much damage he's dealing in these fights. The fact that Broken Blade is 1.6k goal behind means... Φίλε, δεν ξέρω, νιώθω πως είναι λίγο το cap show για άλλη μια φορά. Ο σκύλος μου, γιατί πεθαίνει πάλι. Το Warwick value δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ πίσω. Για ο Broken Blade με τον Warwick δεν μπορεί να τραβήξει κουπί. Και ο Yike πηγαίνει Frozen Heart. Πηγαίνει Frozen Heart, πηγαίνει το item της νίκης. Και ο Han Sama και ο Broken Blade είναι struggle. Η Sejuani έχει Heart Steel, Frozen Heart, Upgraded Steel Caps. Είναι Exodia. Είναι Exodia. Πίσω είναι. Caps και Skewmund. Ενώ και ο Λάμπρος έχει παίξει πολύ καλά. Αλλά παιδιά δεν τρώει damage. Το magic damage είναι ο Yone. Αλλά έχω μιλήσει πάλι για το ότι είναι on hit. Μπορεί να πάει και Randuins. Okay, αν θέλει μπορεί να πάει και Randuins. Και καλή νύχτα. Αν κουβαλήσει ο Caps, θα κάνω tattoo Caps στο δεξί μου γόνατο. Έχω μια υπόνοια ότι ο Caps δεν θα κουβαλήσει γιατί πέθανε. Ήτανε πολύ γρήγορη κατά ρε, Fult είναι καλή. Oh my god, τους φαρμάρουν. 2 kills για KC, Skewmund το βάζει στα πόδια. Ήτανε instant. Okay, ήτανε instant. Δεν φταίω εγώ. Θα έκανα όντως το τατού. Αδαρίους, τσίλα ρε, τσίλ. Και tier 2 παιδιά η διαφορά είναι 4k. Είναι 4,2 με 3 δράκους. Το game είναι done. Right? Bro, στο πρώτο game και με τους Fnatic. Στο πρώτο game παίζουν το καλύτερο League of Legends που έχω δει στη ζωή μου. Οκ. Και μετά χάνονται. Δηλαδή, μου ντραφτάρεις full AD on hit comp. What? Και δεν παίρνει Strandle. Παίρνει στο Sejuani.
Και οι KC έχουν παίξει. Ρε, ο Κάνα πίκαρε πάνω σε counter matchup και είναι 2,4k μπροστά. Ποιον να καταραστώ, ρε φίλε, δεν μπορώ άλλο να καταραστώ. Η Αμπέσα θα τελειώσει με 0 deaths. Πάρ' το. Αυτό το πιστεύω όμως. Η Αμπέσα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεθάνει. Έχει spell shield που είναι έξυπνο γιατί τώρα ο Warwick δεν μπορεί να κάνει double ulti για να τη λοκάρει. Δεν έχεις damage, παιδιά, δεν έχεις damage. Η καλίστα σου είναι 2 items. Ο Γιώνες σου θέλει infinity. Και ο Warwick είναι 1,5 αντικείμενο στο 25. Σαν το Λούσκαλ ανοιχτό. Dragon, τελειώνει σε λίγο, θα φύγεις από τώρα. Η KC έκανε perform εκεί που περιμένουμε. Η G2 έπαιξε perfect game 1, παιδιά. Το game 1 ήταν perfect. And this river is very dark for KC. They're going to have to try and get into Kana. 4K disengaged. Skewmon has Caps! Περιμέσα. Το smite θα πάει for free. Λάμπρος κλοκάρει. Καλίστρα δεν υπάρχει. Damage. Skewmon δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα auto attack πάνω στον αντίπαλό του. Όσο Κάνα στο το ult λεπτά πηγαίνουν πάλι ευθεία στο Moon. Δεν πάρουν το kill. Περιμέσα ο Vlad κάνει τείχο. 2 άτομα dead. Λάμπρος είναι dead. Κρατάω Broken Blade ultάρει μακριά. Δεν μπορεί να παίξει aggressive και πάλι το kill. Θα πάει στην KC για να πάρουν 2 μαζί με Baron. Και η G2 φέρεται να μην έχει place. Είναι χαμένη παντού. Καλό game από KC though. Παιδιά, αν κερδίσουν είναι πρώτοι. Και παίζουν την επόμενη εβδομάδα Best of 5 με G2. Boom. Skewmon. Δεν μπορεί, εντάξει, το πράγμα. Ο Αζίρ μου είναι fed. It's over. Ο Κάνα πέθανε. It's fine. It's fine. Δεν φταίω εγώ. Πώς θες να πει BB. Παιδιά, το Warwick δεν δούλεψε. Το Warwick δεν δούλεψε. Inhibitor 1. Inhibitor 2. Τα πράγματα φαινόντουσαν πάρα πολύ θολά, αλλά τώρα η εικόνα καθαρίζει σιγά σιγά με την KC να πάει για το end μόλις το 27. Μόλις το 27. Οι. Βλάντι. Δεν θα χαρίσει. Θα πάρει και το τελευταίο kill και το τελευταίο κομμάτι φαγητού που σου έμεινε θα πάει στο πιάτο του Βλάντι. Για να πάρουν το win. Insane series. Το Game 3 δεν πήγε όπως περίμενα. Περίμενα ότι θα είναι παραπάνω derby, αλλά οι KC απλά πάτησαν κάτω. Πάτησαν κάτω. GG, well played. Huge game για αυτούς. Και πρώτη θέση στο regular.